once you install the application, just open it. So first of all, if you don't have account on this application, just click to on your Gmail account and then you will proceed to continue. So give the some details. It will ask the some terms and conditions. Just click on it. What you will do here, just to call to the random peoples and then you will speak daily, improve your spoken English skills. Okay, it is absolutely free, no charge anyone. We have some applications are there, but those applications will be charged. So this application is very good. You will talk to the strangers all over India. I want to tell you something. Whatever I am speaking right now, by using this applications only, I didn't go any institutions. So English is very easy language. When you are practice daily, you will maintain the consistency daily speaking, then you will come automatically. Okay, just follow these steps. Just you use daily this application, just on in one day, just 1 hour, half an hour, 15 minutes at least. After couple of months, your communications will be increased. Okay, when you are speaking to the stranger, be positive. Please don't speak any abuse language or vulgar language, because we are learning the language, right? ఇక్కడ చూడండి కాల్ రైట్ వెళ్తుంది. హలో, Hi, how are you? యా ఫైన్, హౌ ఆర్ యూ? Yeah, I'm also fine. Where are you from? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, సదర్న్ పార్ట్. Okay, I'm from India, western part. Western part, okay. How long you been using this application? I'm from West India, but not from West Indies. Hello. Yeah, I've been using from last 1 month. 1 month. Is it okay to improve our communication skills in English? If you are getting the right person to have a conversation, then definitely you will see improvement. Okay, sometimes. How did you know this application? It is free to speak in English, this application. It is free to speak in English on this application. I got to know about it via YouTube. Okay, thank you. Nice to talk to you. Yeah, same here. Nice to talk with you. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ కాల్ అని ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాతకి కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుందో, ఇక్కడ మనకి ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, ఎవరైతే మనల్ని ఇన్వైట్ చేస్తారో అప్పుడే మనం అయితే వీళ్ళతో మాట్లాడడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఎవ్వరు ఇన్వైట్ కాల్లో అయితే ఎవ్వరు లేరు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రూప్ చాట్ అని ఉంది. ఒక గ్రూప్లో కమ్యూనికేట్ అయ్యి అలా ఇట్లా మనం ఇంగ్లీష్ సంబంధించింది అయినా సరే ఏదైనా సరే మనం యాడ్ చేసుకొని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వీడియో కాల్ ఇట్లా మీరు డైరెక్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్తో అయితే మాట్లాడవచ్చు. డైరెక్ట్ ఇక్కడ మీరు వీడియో కాల్ అయితే డైరెక్ట్గా మాట్లాడవచ్చు. ఇది టోటల్గా ఫ్రీ అనమాట, ఎలాంటి ఛార్జెస్ అయితే మీకు ఉండవు. అయితే ఇక్కడ చూడండి కింద మీకు పోడ్కాస్ట్లో అవుపిస్తున్నాయి కదా, గ్రూప్ కాల్స్ అంటారు వీటిని. క్రియేట్ పోడ్కాస్ట్ అని ఉంది చూసారా కింద, దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఇట్లా వీళ్ళలా క్రియేట్ చేసుకొని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక పోడ్కాస్ట్ క్రియేట్ చేసి మీరు మాట్లాడవచ్చు. ఇన్ కేస్ లాగిన్ హిస్టరీకి వెళ్ళారనుకోండి, ఇంతకుముందు మనం కాల్ చేసిన పర్సన్ ఉన్నాడు కదా, అతనికి మనం డైరెక్ట్ మళ్ళీ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు ఏమైనా కాల్ హిస్టరీ కావాలన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనం ఎన్ని కాల్స్ మాట్లాడినాం, ఎన్ని మినిట్స్ మాట్లాడినాం ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇదే అనమాట ఈ అప్లికేషన్ గురించి. ఎవరైతే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనేది నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటారో ఈ అప్లికేషన్ అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. స్టే ట్యూన్. బాయ్ బాయ్.